strength of our industrial fraternity. I also take this opportunity to warmly welcome our past presidents of AIMA, whose vision and dedication have brought our association to its present status. A special welcome to Chairman CAC, Directors, past Chairman and past Directors who continue to guide and support our initiatives. A heartfelt welcome to my office bearers, executive committee members, AIMA, ACNE staffs and exhibitors who tireless effort exercise. The lighting of the Kuthuvilakku, a symbol of wisdom and growth and beginning. May I invite our chief guest, President. Thank you. Thank you. Friends, it is my pleasure to present the first edition of MF India 2026 Metal Forming Show in Chennai, to be held from 27th to 30th August 2026 at Chennai Trade Center. MF India 2026 is being organized with the objective of creating an unfilled platform for the metal forming industry, which stands at the forefront of India's manufacturing transformation. As the demand for precision components, lightweight and high-strength materials, and high-performance machineries grows across automotive, aerospace, defense, railways, and MSME sector. Metal forming technologies have become the need of the hour to sustain industrial growth and global competitiveness. 2037 project. 34. Facts and figures. MF India 2026 theme shaping the future. Event days from 27th to 30th August 2026. At Chennai Trade Center. Show time exhibition area. 25,000 visitors we are expecting and 350 exhibitors going to exhibit there. It's a total floor plan. This is a hall 1. Hall 2. It is a hall 3. It is a new building. And the exhibitors profile: sheet metal forming machines, laser and plasma cutting machines, forging and stamping, and base material. Die casting tools, die and mold, measuring testing instruments, robotic automation and software solutions. Extrusion, wire forming,
be a guest rather than a friend. We have a lot of opportunity to learn and come up to date. As he said, in 1974, what happened? We were at that time we were a training company. So big shafts. I think I was for Sundaram Clayton. I think we used to take a 1 inch, 1 and 1/8 bar of this length, turn it all the way to a 5/8 stem, leaving only a small head. And we used to, at the end of the day, we used to make only 100 parts and probably 3 drum full of scrap. So that was type of things happening. So I was motivated to look at what we can do differently. That's where we went into forging. Of course, those days, as you know, India was very much a socialistic country. We had no exposure to outside world at all, either for knowledge or for business. We are a curtailed small packet. So we only had books at that time. That's why I said exhibitions like this is going to be a huge advantage. I only got a lot of magazines, books to know about cold forging. Very boldly that time, I come from a middle class family at that time. So a press at 4.8 lakhs at 1974 was a huge amount. In fact, my brother was critical. He said the whole family fortune is going to be curtailed if I'm not going to make good. Because I'm buying the press, I didn't know the process. So thank God, God's grace, 1 or 2 years of lot of trials and whatnot. Successfully this thing. This caption what I borrowed somewhere else, I copied. Why remove material? When you can move material, probably it can be caption for your this thing also, because that captures what is metal forming. Metal forming is to make sure that you rather avoid removing. Slowly world over, this technology, since we started, people are going, they call net shape, sometimes they call near net shape, and they're removing only a part of the material. Now in most cases they go for net shape. Most of even very accurate gears are all formed directly without having even with splines. They're all cold formed, so or bomb formed. Therefore, this is more like this metal forming particularly. I'm not decrying machining. Please don't think that the other side is not a difficult one. Metal forming is almost like a musician developing his music. You have a basic material, you have something final to make, n number of ways to make it, in n number of steps, n number of methods. So, how you choose your steps, that should be material efficient, economical, process economical, and which meet customers. So, it's more like very interesting. Now, a lot of simulations have come. Now, virtually in our companies, once upon a time, you have to make dies, make a job, then it doesn't come to your satisfaction, make again a die. Now, a lot of simulation softwares have come that tell you exactly what the final part is going to be, what is going to be stress on the part, what is stress on the tools. So, everything is pre-judged now. Therefore, we are really living in an era when technology is not moving, it's jumping. Therefore, many of the entrepreneurs, because I come from that, I started with one machine, therefore I know what it means to be a business manufacturer. Therefore, you hardly have time to devote to know what is happening unless you have fairs like this, where the machinery manufacturers and tool manufacturers, lubricant very important, in forming. So unless you go to such fairs, get to know what's happening at this time in the world. No point in your catching up what happened 5-6 years back. When you move, you got to move to the cutting edge. At least when you have an opportunity, don't try to go by steps. Try to go the right to this thing. Same thing with capacity creation. No point in being too safe. Yes, when you are small, when you don't want to take a chance, you got to be very careful, safe. But where you are very sure of some processes, where Find me, just we can block this space from,
in the floor plan. Thank you so much. Encouraging, and I think this is going to be a good beginning, and thank you so much, sir. Thank you very much. Raju sir. Super Auto Coach has announced as joint the gold sponsor. Good afternoon to all of you. I need to share a couple of thought process what I have been having. At IMA, we had a lot of discussions about starting the new venture, metal farming, and over the period of discussions and thought process, finally, I must congratulate IMA and the metal farming team that we concluded and we decided to go ahead with this program. Having done this, I am also very happy that they chose my good friend Mr. Sitaram to inaugurate this. And I am sure that a program like this, with the golden hands of Sitaram being inaugurated, I am sure this project also of IMA will get going with a high flag. Sitaram and me were also very much involved when we started the CAUC program. He and Mr. Krishnan, who will know more, and a couple of others, Madhwani is here. We started that program, and then, as I said, Sitaram being involved in the project, you know what is CAUC today. What good it did for Rambatur Industrial Estate, Tirumudi Industrial Estate, and Tirumalisai Industrial Estate. So, I wanted to say this because you have chosen the right chief guest for the day. I am sure that. No? So, I like to congratulate and wish the metal forming team the part of IMA and it will be a glorious success on this, and it's a very wonderful inauguration we had it. Great. See, ACME, our first exhibition we started there in 1994, which we are almost 31 years, and our association IMA has got matured and experienced in conducting this kind of an events for the last 3 decades, which is quite a big period. So, with this, though there was a lot of many times there was a lot of contemplation whether to have had one more new exhibition. It is actually being once in 2 years event. So for several years there was a deliberation, and I'm happy that now we come out narrow down on metal forming. That I would say that's a very right time in my opinion. Because as we said, Chennai traditionally we know it's only as a automotive hub. But that is also slightly getting added with a lot of new industries coming up. Other than the automotive, now I say the electronic industries. Electronic industries are quite catching up in India, particularly, you know, the mobile phones. We see that Apple started manufacturing their iPhones and things quite big way. That too, 40% of those electronic industries are portioned in and around Chennai. Chennai first time metal forming show IMA conduct பண்ணுறோம். MF India 2026 இது ஆகஸ்ட் 2026 27 வரை சென்னை ட்ரேட் சென்டர் நடப்பது. மொத்தம் இது 4-day ஷோ. மொத்தம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது
15,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியா வந்து டோட்டலாக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 350 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறாங்க எக்ஸிபிஷன். மெட்ராஸில் இதான் முதல் தடவை நடக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு பெரிய ஷோவாக இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே டீம் வந்து நம்புகிறோம். கேள்வி புரியுது மெட்டல் ஃபார்ம் சார். இந்த மெட்டல் ஃபார்மிங்ன்றது வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமோட்டிவ் இருக்கு, டிஃபென்ஸ் இருக்கு, ஏரோஸ்பேஸ் இருக்கு, எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கு. நீங்க எந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்தாலும் மெட்டல் ஃபார்மிங் இல்லாம அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நடக்காது. ஃபர்னிச்சர்ல இருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து நீங்க எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செக்மெண்ட் எடுத்தாலும் மெட்டல் ஃபார்மிங் அது பார்ட் அண்ட் பார்சல். சென்னையில் நடக்குது. இப்போ சென்னையில் இருக்கிற மட்டும் தான் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களா இல்லை அதர் ஸ்டேட்ஸ்? ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட்ல இருந்து நம்ம ஆளுங்களை கொண்டு வரோம். இப்போ இந்தியாவில் நல்ல ஒரு க்ரோத் இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே வெளியூர்ல இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாம் எங்க அவங்களோட பிரான்ச் ஆஃபீஸர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த பிரான்ச் ஆஃபீஸர்ஸ் வழி தான் அவங்க சேல்ஸ் பண்றாங்க, ரீஜனல் சேல்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வழி. அவங்கள எல்லாம் இதில் ரோப்பிட் பண்ணுறாங்க. B2B எக்ஸ்பிரஸ் இட் இஸ் பியூர்லி B2B. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்? இமீடியட் இது ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு சார். எங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ப்ளஸ் எங்களோட டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் இருக்காங்க, அவங்களும் இதை எக்ஸிபிஷனை மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ப்ளஸ் இன்னைக்கு இப்போ நம்ம அந்த ஹாலோட இதை இது போட்டிருக்கோம், அதுலேயே நிறைய பேர் வந்து புக்கிங் ஆச்சு. இதுவரை வந்து 1600 ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து ஆல்ரெடி புக் ஆகிருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டேலே புக் ஆனது 1600 ஸ்கொயர் மீட்டர். இன்னொரு 3000 ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு வந்து ஆல்ரெடி என்கொயரிஸ் இருக்குது. அதுவும் கூடிய சேர்ந்து நமக்கு டோட்டலாக 15,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து எதிர்பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து எய்மா அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் டெய்லி 1960 அசோசியேஷன் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஆக்மிட் எக்ஸிபிஷன் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சவுத் இந்தியாவில் பிகெஸ்ட் எக்ஸிபிஷன் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுடைய அடுத்த வெஞ்சர் தான் இந்த MF இந்தியா அப்படிங்கிறது. இதில் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் மெட்டல் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது. இது ஹைட்ராலிக் சார் சொன்ன மாதிரி ஹைட்ராலிக் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே இந்த மெட்டல் ஃபார்மிங். நீங்கள் சீஃப் கெஸ்ட் பேசும்போது கேட்டிருப்பீங்க, முதல்ல நிறைய வேஸ்டேஜஸ் இருக்குது. வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் அதை ஃபார்ம் பண்ணி மினிமம் வேஸ்டேஜ் 100% வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் அச்சீவ் பண்ணுறது எய்ம். ஆனால் இப்போ இருக்கிறதுல மினிமம் வேஸ்டேஜில் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோல்ட் ஃபார்மிங் இருக்குது, ஃபோர்ஜிங் இருக்குது, ப்ரெஸ்ஸிங் இருக்குது. அதுலேயே நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வளர்ந்துட்டே வருது. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்கிற அளவுக்கு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி கேட்சப் பண்ண முடியுமான்றது தான் கொஞ்சம், ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இன்னைக்கு வர ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு டெக்னாலஜி முடிஞ்சு அடுத்த டெக்னாலஜி போகும்போது ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட் பண்ணி பணம் ரெக்கவர் பண்ணால் தான் அடுத்தது இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். அப்போ ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக திங்க் பண்ணுறதுக்கும் ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி டெக்னாலஜி போகிறது, இந்த மாதிரி அந்த பாதையில் போனால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருந்ததெல்லாம் இதில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு நேருக்கு நேராக பார்க்கும்போது ஈஸியாக புரியும். அங்கேயே ஃபைனலைஸ் பண்ணி அங்கேயே மெஷினரி புக் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு தேவையான ஃபைனான்ஸும் அங்கேயே ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்காங்க, அவங்கள வச்சு அதையும் டைப் பண்ணலாம். அதோட ஒரு கெட் டுகெதராக தான் நம்ம இதில் எக்ஸிபிஷன் நடத்தலாம். எக்ஸிபிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, ப்ளஸ் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க, ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு 3 பேர் சேர்ந்தா தான் நமக்கு முன்னுக்கு இனாகுரேஷன் சீஃப் கெஸ்ட் வேறு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் சார். அது இன்னும் 1.5 வருஷம் இருக்குது சார். ஒரு வருஷம் இருக்கு, அதை பிளான் பண்ணுறோம். ரொம்ப அட்வான்ஸாக பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க. சார் உங்களுக்கே தெரியும் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்றது. நம்ம கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட்டாக எல்லா இதுலையும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ஹவுசஸ்லையும் சரி, கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸும் சரி, நம்ம கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ராக்டிவாக தான் இருக்கோம். அன்னைக்கு யார் ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அன்னைக்கு அவங்களோட அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து தான் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம டேட் ஃபிக்ஸ்டு, அவங்களோட அவைலபிலிட்டி தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல். எல்லாம் சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே பிஸி பீப்புள், அவங்களோட டேட் அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து தான். We don't have any reservation. We are open to it. இப்போ வந்து எங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே புக்கிங்கில் தான். மெயினாக வந்து அது அடுத்த ஸ்டேஜில் வந்து இது பண்ணுறோம். தமிழ்நாட்டில் வந்து மெட்ரோ அது இங்கே ஹுண்டாய் ஃபோர்டு அண்ட் நிசான் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இருக்குங்களா, அந்த இண்டஸ்ட்ரிஸ் தேவையான கிரைண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மெட்டல் ஃபார்மிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் பண்ணுறாங்க. அவங்க தான் ரொம்ப தேவைப்படும். இங்கே இருக்கிற ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு எங்களுடைய எக்ஸிபிஷன் மெட்டல் ஃபார்மிங் ஷோவில் நிறைய அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நிறைய நீங்கள் மெட்டல் ஃபார்மிங் ஒரு ஹப்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக புனே இருக்குது. இதுதான் 2 ப்ராமினென்ட் மெட்டல் ஃபார்மிங் ஹப்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை இஸ் நம்பர் 1, புனே இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி பிக்.
because of Telco and Mahindra and others. Pune is big, and same way Tamil Nadu is catering to hell a lot of metal forming requirement. சார் இன்னைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியோ எதுவுமே இல்லை சார். எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தாலும் இருக்கா, நீங்க வீட்டு மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்து எதை எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளேஸ் a role. டெஃபினெட்லி சார், அதோட இம்பாக்ட் கட்டாயமா இருக்கு. இப்போ அதிகமாக இருக்கும் சார். இப்போ மெட்டல் ஃபார்மிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வைஸாக அது வந்து இதோட ஏஐயோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் சார் சீஃப் கெட் பேசும்போது கேட்டிருப்பீங்க, முதல்ல வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதா ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு சிமுலேஷனில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எந்த பெஸ்ட் சிமுலேஷன் மெத்தட் இதுக்கு சூட் ஆகுன்றது ஏஐ நமக்கு சொல்லுது. இப்போ சிமுலேஷன்லேயே நிறைய இது இருக்கு. இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு எது பெஸ்ட் சூட் ஆகுன்றதே நமக்கு ஏஐ கிட்ட Next.